Welcome to Other Ranks TV talk show. Today with us we have none other than a popular celebrity, comedian, actor, producer, Abel Mutua. Correct. I'm your host, Sharon Serete. Karibuni sana to the show. Karibu sana, Abel. Asante sana. It's an honor having you. Asante. Karibu sana. Hey, Asante. so Abel, I know many people know you since you're a popular man, but kindly do us a honor of introducing yourself. Okay. My name is Abel Mutua. I am content creator, but first, most of all, I run a production company called Philip Productions, where we specialize in anything audiovisual, TV shows, documentaries, TV commercials, you name it. If it needs visuals and audio, we are your guys. Nice. Yeah. Other than that, I run a YouTube channel called Abel Mutua. It's under my name, where I just tell stories. I tell inspirational, educational, and motivating stories. Nice. Yeah. Okay. So tell us more about your production job. When did this start? Okay, so immediately I graduated from college at KIMC. We interned for Citizen Television for some time. So I was a camera operator from around 2009 to 2012. Yeah. So after I left Citizen in 2012, we went into a partnership with another production company where we worked together for like another 2 years. Then sometime in 2015, we decided to start our own outfit. So our company was already in existence from 2012, but it was a briefcase company. Hatukuwa tushaanza cooperate bado. Okay. So after our little partnership in 2015, that's now when we decided to make it official. Nice. Tukaanza kazi sasa. Nice. So during that time, you are also acting at Tahidi High. Also Tahidi, I did Tahidi until 2011. Oh, 2011. And then you left. Then I left. Okay. So I acted. So I started as an actor from 2007. But before I finished in 2011, I started interning for Citizen. Okay. So nilipiga 2007, 2008, then 2009. I started interning for them. 2010, 2011, our class graduated. Then 2012, I left Citizen. Wow, that is nice. Yeah. So what do you normally look for in a script? Most of the time, I'm the one who writes those scripts. Oh, okay. So you're also a writer. Nice. Yes. So most of the time, I'm the one who writes. But in case it's a story that I haven't written, there's a very simple formula to it. I usually tell guys scripting is you can divide it into two parts. There's the engineering bit and there's the fire. The engineering bit can be taught. You unaweza enda shule ufundishwe vile kuifanya. Basically it's all about how you do your plotting, how you format your script, nini, where your arcs and whatnot. It's only engineering. That one you can go to a class and learn. But the fire aspect of a script, you can't teach it. You either have it or you don't. Okay, so that comes in like a talent or That's a talent. Okay. I can put two people here and have them tell you the same story. But you'll find one person more captivating than the other. It's true. It's not that the person lacks the engineering aspect. This other person lacks the engineering aspect. It's only that they're not as powerful when it comes to the fire aspect as this other person. Okay. The fire aspect is inborn. Hiyo ni ya kuzaliwa. Kabisa. Okay, so have you ever had to handle a difficult conflict in your career? Difficult conflict, of course. By if you start the moment you start running a company, you just know conflicts will have to be there. So like in one of our shows, the arrangement is a bit different. Most of the time, companies usually they contract us to do a show for them. Okay. But in this particular case, this company contracted us to do the technical aspect for them,
then they contracted another company to do now the artistic, the talent bit of it. Okay. So when you have very many parties involved, of course there's bound to be some friction. Yeah. So because you know your interests are very different. Yeah. For us, our interest is this. Especially if money is involved, this money has to come because the production cannot run without money. It's true. As an actor, I know money is important for me, but I can understand when you have to divert the funds a little bit so that the production can run, so that we finish the production, so that the people who've contracted us can pay us the rest of the amount. Lakini nikikaza mimi kama msanii niseme hapana, hatushoot mpaka unilipe. Ni ngumu. Inakuwa ni hard sababu inamaanisha now this production has to go on hold. And when the production goes on hold inamaanisha all of you lose. The whole team. The whole team loses. So nachiki trying to get people in the same wavelength inasumbua. You know, just one of them. There have been a lot. Okay, so what would you say to our viewers who are watching? I know there are young people who are watching. Yeah. How can you inspire them? I think we're living at very interesting times. We're living during very interesting times, and it's not like when us guys were coming up. When us guys were coming up, mazee ni ilikuwa ni either you find work from a production company. Oh, sorry. All right. So when us guys were growing, it was either you find work in a production company or in a broadcasting company. Sahi mazee, the possibilities are endless. If you, a person like you, no one is employing you here. Yeah. Hauko the mainstream media, nini na haufanyi kazi kwa production house. Unajirana uko na watu wako pale kwa mtandao. Like it makes a lot of sense now. So me, the only thing I can tell them is if you feel like you have it in you, usingoje validation from anyone. You just start. Just do it. And things will work out. Things will work out. It's true. So what happens is when you start building a small community. This small community will start growing pole pole. Then as your community is growing, wewe unaanza to build an ecosystem. I'll tell you, like for example, what us guys do. Us guys, we started by first building the community. So now the community is there. So now what we are doing is building a small ecosystem around us. We started off with storytelling on YouTube. This storytelling morphed into merchandise. This storytelling and merchandise is now morphing into films. So through your community unaweza enda ukigrow. Pole pole tu. Pole. Itafika wakati yani hatutakuwa tuna need middlemen hata kidogo. It is true. So far, how many movies have you, let me say, produced? Correct. So this whole thing started after I started my storytelling channel on YouTube, which came about in 2020. Nice. So in 2020 I started the channel. By 2021 we had a massive following. I think we were already at 200,000 subscribers. Yeah. Just a year. Just a year. Then in 2021, this whole idea of turning my stories into movies came about. Nice. So we decided to try with the first one last year, 2021, which was a success. Do you have a partner or you are solo? Oh, no, I have a partner. The guy I run the company with is Philip Karanja. Philip Karanja is... Njugush? No. Philo. We were together in Tahidi High. Alikuwa anaitwa Melvin on Tahidi High. Yeah. Kama unajua Kate actress. I know him. Then you know the husband. There was a time he was in KTN. Was he? KTN? No. He worked for Citizen for some time. Citizen. Yeah. I know him. So you are partnering with him? So we're partners, nice. Yeah. We run the company together. So 2022 we did our second one, which is Click Click Bang. Ndio mbioni huko niki. Okay. Nice. Yeah. So you get people to act? Lazima. Hey, maze, I don't think there's anything in terms of production that has so many moving parts kama movies. Movies, they're very heavy in terms of manpower. Kama hii yenye tumefanya Click Click Bang, I think
the people on the credits as the movie ends already tuko na almost 350 people on the credits, and so inamaanisha those are people who are paid directly by the film. Sasa kuna watu wenye walikuwa part of it but indirectly. Mazee sinema moja inaweza kuwa imetouch wase kama so 6 so 7. Just one film. One film like this. But you are doing a great job. Asante. You are doing a great job. Tunapambana, imagine. Okay, so what will you change in a movie that you produced that you believe you would have make it better? No, actually kile mimi hufanya ni everything I do is a learning curve. So I don't revisit things that I've done. When I was doing them at that particular time, hiyo ndio nilifeel ilikuwa prime yangu. Hapo nilikuwa naona hapa sasa niko this is my best. So when I do the next one, I usually use the previous one as a benchmark. So najiambia last year nilifanya A, B, C and D. So how can I get to E, F, G with this second one? It doesn't mean that hii ya kwanza sasa ni mbaya, iko tu sawa vile iko. For its time it worked perfectly. So mi waga naendaga improve on the next. That's good. On the next. So far, how many movies have you produced? Actually, this is the second one. We started last year. Last year was our first, this is the second. But TV shows have been in the game for 15 years. Wow, that is nice. I have done so many. I think the number of episodes nimeandika na mkono hivi. I think saizi kwa karibu 1,000. Because we did Tahidi High. Well, you're a talent. We did Mother-in-Law. So you also took part in writing of Tahidi? Oh yes, actually I think I should have told you. Wakati nilikuwa job citizen, I started off as a camera operator, but I later morphed into a script writer. So I started writing Tahidi High nikiwa bado na act, na bado nafanyia camera. Tahidi High ikakuja show inaitwa Mother-in-Law. I remember at I think bado iko. It's still there. Yeah. So sikutolewa waliniskuma tu Mother-in-Law, so I was writing both of them. Vile nilitoka Citizen tukaenda tukaanzisha show inaitwa Hapa Kule News ika morph into a show inaitwa Real Housewives of Kawangware. The first 104 episodes niliandika. For Real Housewives of Kawangware. It's nice. Tukatoka Real Housewives tukaenda sasa Maisha Magic. Huko ndio sasa tumepiga shows kadhaa. Huko tumefanya Suna Johnny, tumefanya Hula Baloo, tumefanya Ma Empress, Undercover. Nice. Yeah, so nimeandika shows karibu I think 8. Wow. So this one that you've just finished with, will we be airing it on TV? No. So what we discovered is hii time before tuingie story ya cinema tulikuwa na challenge. The question we were asking ourselves was how come as a whole country we are so inclined towards series, TV shows and not movies. It's true. So tukadiscover the reason is movies aziuzi watu like there's no single producer anaweza kaa hapa chini aseme ame make profit out of a film. Mostly the Kenyans. The Kenyans. Actually I'm talking about now the Kenyan industry. So tukakaa chini tukajiuliza, why is that the case? Why is it that producers are not breaking even, at least on the list, are not breaking even kwa hizi masinema wanafanya? Tukadiscover there is no distribution platform for the movies. So hata ukifanya movie kali watu hawajui sababu it's true kabisa. Ni movie mobs zinafanywa hapa nje, lakini hata nyinyi ni watu mko na interest ya cinema but you have no clue, you have no idea. Watu wamezoea tu movie za nje. Exactly. So tukajiuliza ni nini inafanya watu hawajui? Why is there a problem when it comes to distribution? Tukapata number 1, wale walikam before sisi hizo structures hawakuziweka. It's true. So wewe ni unafanya movie unajitegemea kivyako, unaiweka kwa Pro Box, unakimbia nayo huko town ukiuzia which your model in 2022 haiwezi.
So what have you done to change that? Correct. So now, other than the distribution, wale wase kidogo waliweza kutoboa tu kudistribute kidogo tu, hata kama ilifikia like 1,000 people, walikuwa na encounter shida ya piracy. So hiyo kidogo imesha tembea kaki na Nairobi Half-Life. Unashangaa pirate. Hata sasa ukienda YouTube utapata Nairobi Half-Life hapo, lakini haijapostiwa na the producers. So tukajiambia, okay, so piracy na distribution is the problem. So before we even start producing, let's start by first of all addressing the root cause. Distribution discover sai tumeingia maze a digital era. Kila kitu ina happen online. So tukapatana na production na tech company inaitwa Azahab. Wakatutengenezea kitu inaitwa a unique link. So this unique link, if you pay 250 shillings, it sends that M-Pesa message to the system. This system generates a unique link and sends it to you via email. This unique link is actually unique to a device. Meaning, ikitumwa kwa simu yako, we click kwa simu yako, hauwezi click place ingine yote. Hautai access. So what that has done, imetusotia story ya distribution, sababu hii link naweza kutumia anywhere in the world as long as uko na email address. That is nice. Na hii mambo ya copyright venye iko mingi. Exactly. Then now, because of the fact that you cannot watch it on 2 devices, inamaanisha tumesort issue ya piracy. So hata nikakutumia hii link, wewe utatumia watu 100. Haitawasaidia ni bure. That is good. Hiyo ndio ilifanya tukaamua kudelay history yote ya movies kwanza until to sort hiyo issue. So as soon as we had it sorted, that's when we did our first film last year. This is the second one. Nice. Na I'm sure hiyo mambo ya copyright hiyo ndio imefanya hata wasee wengi, hata musicians wengi hawa prosper, unaona? Hawapati do. Unapata inaenda tu kwa wengine instead of kumwendea huyo mtu. Na imekuwa ni story, hizi vitu haziendi mahali, so ni sisi tutafute ni design gani tutazibypass. Akina Nameless wakianza hawakuwa na music videos. So song ni bigi sana, lakini hawajui face. Sa Abel fulani anaingia tu huko Narok, anasema yeye ni Nameless na anaperform anapata pesa mbaya. Alafu maybe unapata watu huko hata wajui Nameless ni nani. Hawajui muona. Ndio Nameless. Hawajui muona. Ilikuwa hivyo. Watu walikuwa na watu wasanii wamekuwa wakikuliwa tangu jadi. Kwanza wao wa kitambo, at least hizi ndio naona wameanza kurudi. Unaona kama kina Prezo, kina Nameless wameanza kuinuka tena, unaona? Sasa hizo zilikuwa ngori za kina Nameless. Haya, hii hawa sasa sasa wa hii raundi wamekaa wakapata at least kuna ma companies zimetengeneza wanaitwaje hawa watu? Nimesahau. Basically they are distributors for music. Lakini utapata company inakwambia wewe leta muziki yako, mimi nitafanya hiyo kazi ya distribution, lakini wewe utaenda home na 30%, mimi nitaenda home na 70%. Imagine. So umsanii at the end of the day hapo umestruggle lakini umetumia nini? So sad, mtu mwingine anaenda na the bulk of the figure, which is just wrong to say the least. So sisi tumekama up na hii platform yetu, ndio kama kuna filmmaker mwingine pale nje akona talent lakini hana hiyo uwezo ya kupush, anaweza tufanya sinema yake, akileta si tunaikagua juu lazima standards, lazima tukague sinema yake, tukiona story iko sawa, ni story inaweza kata cross ni nini, tunaweka hiyo sinema yake kwa hii platform yetu. So the same way we are distributing, pia tunamdistributia hivyo, lakini badala ya kuchukua 70% kwake, sisi ndio tunachukua hiyo 30%. And home na 70%. Na hapo tumemsaidia juu sisi already unajua tuna build mpaka fan base. So tukiweka kitu kwa platform tuambie watu tu, ni aje wakurugenzi kuna nini mpya imekama. Hata watu wenye hawamjui wataenda, sababu sisi ndio tumesema. Tuko na tu loyalty fulani na mafans wetu. So hiyo ni kitu distribution services zinafaa kwa zinafanya but hawafanyi. Ukichekea distribution service kama wana brothers majuu, awanaambiaga filmmaker, we tengeneza cinema as long as ina meet the standards. We tengeneza cinema, do not worry about how hii cinema itafikia watu. Filmmaker anapatia wana brothers ni kazi yao kupush, kufanya nini. That's what a distributor needs to be doing.
Okay. But huku aish ngumu jo. So hamupangi kuuzia nani kama niseme Netflix haya hii nyingine itwaje? Showmax. Showmax. So juu kitu tumediscover ni tukiendelea bado kutegemea the West hatutawahi grow. It's true. Kenya mpaka igrow. Lazima by all means. So tuliambia Netflix after movie yetu ya kwanza Netflix wali approach. Tukawaambia you have come a bit too early. Tuna feel bado we still need to sell to our people first before we can give the movie to you. But sasa hawataki hivyo. Wanataka tu yani fresh from the kitchen. Waende direct. But sasa hiyo itusaidii sababu sasa and was the offer good? No, the offer first of all was nonsense. Hiyo offer walikuwa wanatuge tulitengeneza hiyo do in the first 10 days of release. Nice. The first 10 days. Wow. Na ndio walikuwa na offer. Sababu kila mwingine producer mwingine yote kwa hii country akisikia tu hiyo jina Netflix. Mbio Netflix. So sisi tuliwaambia hapana. You must wait for us to first of all sell to our people complete. Si nyinyi mnasema mko na a wider reach kutuliko. Wacha sisi tuuzie wale the small reach tuko nayo. Once we are done with them, chukueni nyinyi endeni mfanye nayo kile mnataka. But for a certain duration, si ati forever. Ikipita duration fulani tunarudi kwa meza. Exactly. Either to discuss sasa to review in terms of payments ama itoke tu. Nice. Exactly. But thank you for doing a great job. Asante. And also thank you for coming to the show. Abel, it's an honor. Nakumbuka tukianza kuongea, I don't know it was when before even this movie. Kitambo sana. Nice. Thank you for coming. Lazima ningekam nimepata leo niko na window kiasi between saina around 2 o'clock. Nikaona now that niko hizi saa wacha tu tumalizane. Thank you for coming. Ndio juu nikisha potea tena nitakuwa hard until sasa movie ishe. What do you have to tell our viewers? Oh, nice. So vile ma politicians wanashinda wakituambia hapa wata create job opportunities nini, hizi story mtazisikia mpaka mchoke. Ni politics. The only politician ataweka uzito kwa film industry. Na si uzito hii tu ya PR ndio uonekane. Ule Brazil sahi iko inaenda kuingia first world. Really? Juu ya the orange economy. The orange economy ni the creative economy. Imagine imetoa Brazil second world inaenda kuwapeleka sahi developed nation. Ule mwanasiasa atakam mazee aweke uzito kwa hii industry sababu muambie watu aje. Wewe ukipatiwa job sahi kama nani? Kama wewe ni mdosi wa HR. Wewe unajua tu mambo ya human resource. So wewe na brain yako ndio tutakuwa tumesaidia. Lakini nikichukua filmmaker ni hakikishe huyu ndio tuna empower leo. Huyo filmmaker ataenda afanye sinema yenye iko na wasanii, yani hizo ni jobs kadhaa. Hiyo sinema itakuwa na the technical crew, editors, cameramen, nini sound nini. Hizo ni job opportunities. Sinema yake lazima watu watakula. So kuna mtu wa catering atapata job hapo. Hiyo ni food sector. Na huko nje watu wako na talent. Na watu wako na talent sana. Exactly. Hao wase wakitoka nyumbani wakuje kushoot, hawatakuja mguu. Lazima utawatransport. So transport sector iko pale. Haya, wakati mnafanya mambo yenu pale, lazima sets zikae vizuri nini. So hizo set lazima zijengwe. Hiyo ni seremala yako pale anafanya mambo yake. So utapata sinema moja ime-encompass wase wa sectors kama 8, 9, 10 only work on one film. Sasa hebu imagine tungekuwa tunafanya sinema kama 1000 kwa mwaka. Kenya ingekuwa mbele. Hiyo ni employment creation. Kenya ingekuwa mbele. But usinikuja hapa kuniambia una create opportunities na alafu. Nilikuwa naongea na Eko, nilikuwa na show na yeye actually ni jana majuzi. Aliniambia politicians politics it's business. Ni business. Na ndio mimi nauliza wasee. Nani huyo alitoka ushago akakuja huku kukupatia pesa for no reason? Imagine. Ukiona mwanasiasa ana run for MP, anamwaga pesa kwa ground. Kwani wewe MP for 5 years analipwa 60 million for 5 years. Huyu MP akikampaign ana campaign na mita 40. Imagine. Wewe kwani MP ni Yesu?
ati mi pesa yangu in 5 years ndaokota 60 lakini wacha nikupatie 40. Huyo MP anakupatia 40 sababu anajua atakula 20-30 times akiingia kwa hiyo kiti. It's true. So tunafaa tujiulize maswali sana tukiona watu, na unajua Kenya tuko na hiyo mentality ya sisi tunapatia mwenyewe na tupea do. Huyu sijaonja pesa yake siwezi mpatia. Manze ule msemo mwenye ako na policies fiti na msemo mwenye ako na hiyo nguvu ya kuwasukuma ndio msemo nafaa mpatie. Sababu ataenda mazee hakikishe wameset policies in place zenye zita kupatia hiyo 500 shillings every day. As opposed to akuja kupatia hiyo 500 leo na utamuona tena for 5 years. So maze tutoke kwa hii kitu ya pesa. Ule mtu anakam kukongelesha na ndio ana flash ya kwanza. Huo ni msee akusaidii kwa hii life. Just so you know. Maze. Okay, Kenyans wajichanue basi. Bana, to make the right decisions pale. Tusikubali kubeba ufala. Sasa tubebe ufala kutoka 80s, 90s, mpaka saizi 2000s. Na ukiangalia it's like Kenya inaendelea kudidimia in terms of economy. Maze, unga maze ikifika 200 shillings 250 na nyinyi mishahara zenu hazija triple hivyo, unafaa tu mjiulize nini. So no, it's about time sasa watu waache hii mentality ya kondoo. Jusuko na mentality nyingine ya kondoo sana. Wanafuata you follow the crowd, wewe anza kujifikiriria wewe mwenyewe. Tukwe na sengine yake ukiingia story ya siasa mtu sikia tu machozi yani. Kwa hiyo sinema tumeshoot click bang. Kuna scene moja unajua sinema iko based in 2007. So hata wakati tulikuwa tunaandika tulipiga research how it was your time. Tukaangalia mpaka vitu zilikuwa zinauzwaje nini. So kwa one of the scenes kwa cinema hao magangster wako hapo wanataka kutest gani yao. So wanataka kuibia mother kwa supermarket. So ile wakikula njaro hapo wakaanza kusoma mabei kwa dini. One of them akasema wow economy ni mbaya. Unga 50. Baby, during that time it was 50. Now it's 250. It's 250. Bazani. Mpaka unajiuliza ni mahindi hakuna. Na huko Kitale wanasema mahindi na kuliwa na ng'ombe sababu. Si ndio? Yenyewe CANT tunahitaji maombi. Tuko tu mbaya. But imekuwa true sana. But let's hope everything will go okay. Oh yes. Wale watapiga kura, wapige tu vizuri. Na tupige tu na siku mbili turudi. Like kitu ati election ikiwa after that ni vita business mama. Sasa ukijaribu kuongelesha mtu story ya pesa hiyo ndio line. It's true. Ngoja kwanza elections. By the way, what elections zipita? America wana vote kwa simu, hata kwa it's a normal working day. Wanarudi job. Sisi hapa wiki mzima sijui nini results announcewe tupigane wiki zingine mbili. Hata watu wanaogopa ku travel. Nita travel after elections. Na maybe kuna kitu inafaa uende ufanye very important. So wewe biashara yako inasimama ndio tuende tuweke watu tao mbili pale. Hapana. You're bad. So thank you so much, Abel, for coming to Other Ranks TV. It's really an honor. And I hope to see you soon. Other Ranks TV. I just wanted to be different. I wanted to be different. Wajua watu wengi waenda na majina zao. Kweli. But me, I just wanted to be different. Other ranks, hivyo tu. Yeah, it's on another rank. Si ati ni other. No, but imeshikana. Imeshikana, other ranks imeshikana. But I just wanted to be on another level. Kweli. Creativity mazee haina boundaries. It's true. Tuende sana. Okay. I love it. So guys, keep on subscribing. Right now we are at 125k. Can you reach us to 200 very soon? Nice. So thank you so much for watching. Until next time, bye. Hapo sawa man. Shukran.